Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the press conference that looks ahead at the first ever Estonian presidency of the Council of the European Union and also marks the occasion of the visit of the College of the Commissioners to Tallinn. Prime Minister Ratase and President Juncker have just concluded the meeting, so without further ado, I'll give the floor to them. Prime Minister. Dear Jean-Claude, honorable journalist, on behalf of our government and our state, I'm really happy that you all are here. It is the unique and first time for Estonia, and I could say that Estonia is ready for our presidency. Ladies and gentlemen, it is an honor to have the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, here in Tallinn. Thank you. Yesterday, we both took part in the opening ceremony for the Estonian presidency of the Council of the European Union. Now it's time to get to work. Today, we talked about our cooperation and expectations with my dear friend and very good colleague, Jean-Claude. When it comes to us, I can say to you that everything is on track. Our most important goal over the next 6 months is to make Europe more united and more stronger. We want to find a fair balance between different interests and at the same time achieve tangible results for all Europeans. If in 6 months Europe is more secure, close-knit and safer, it will mean we have succeeded. Estonia will focus on 4 main priorities during our presidency. The first one is an open and innovative European economy. The second is a safe and secure Europe. The third, of course, is a digital Europe and the free movement of data. And the fourth one is inclusive and sustainable Europe. We believe in an EU that it is competitive, safe, inclusive and sustainable. Digital Europe and the free movement of data will be one of the major themes of the Estonian presidency. We wish for the free movement of data to be accepted as the 5th fundamental freedom of the EU. A digital single market would contribute 400 billion euros to the European economy and create thousands of new jobs. Deepening the single market, strengthening the EU security and defense cooperation, completing the energy union and fighting climate change continue to be important priorities during our presidency. It is also important that EU continues establishing cross-border energy links and transport connections. These projects help to strengthen the ties between member states. And the final note, I want to thank Jean-Claude and the whole European Commission for their assistance and support we have received in preparing for the presidency. Thank you. President, please. Dear Jüri, ladies and gentlemen, tere hommikust. For those who are not fluent in Estonian, that means good morning. I would like to start by thanking my good friend Jüri for his very warm welcome to Tallinn. The concert yesterday night
was special. Interesting, noisy, but nevertheless beautiful. And I enjoyed by far more the enthusiasm of the Estonian people gathering at the central place of this city. That was a very warm welcome, and I was told that never before so many people gathered for a unique occasion on that very place. The week ahead is a double celebration. Firstly, it will mark the start of the first ever Estonian presidency. This is a landmark moment for a country that has given Europe so much since it joined the European Union in 2004. A country made of courage and made of ambitions. And secondly, and I hope he won't mind me saying this, I would like to be the first one to pre-wish the Prime Minister a very happy birthday for Sunday. Palju õnne, Jüri. Jüri is the easiest. I know that your team is ready. We were watching these numerous efforts you have spent over the last months, and so we know that we are in safe hands for the next coming period of 6 months. As a former Prime Minister of another small country, I can assure you that the presidencies of smaller member states are always the most successful. The motto of your presidency, united through balance, perfectly sums up our tasks ahead. I agree with Jüri, who has said that we do not just need to speak as one, but also act as one. Unity shows its true value in action. I shouldn't say it, but I have to say it. I still don't have a smartphone. So I couldn't become Prime Minister of Estonia. This would be totally impossible. Jüri knows that, which is why he sent me, like in the 19th century, a postcard inviting me to Tallinn. But even without being a techie, I know that our future is digital. Digital is the DNA of your country, and it needs to become part of the European DNA. We are counting on your leadership, on your e-expertise to make progress. Under the guidance of the Estonian Vice President of the Commission, Andrus Ansip, we have made some real progress towards completing the digital single market. We have put forward 35 proposals since November 2014, and I'm delighted that together with the upcoming Bulgarian and Austrian presidency, Estonia has set the goal to reach agreement on all of those by the end of next year. Reaching that agreement is important if we want to see high-speed internet rolled out across the European Union or see 5G be commercially available in at least one major city in each EU member state by 2020, like it will be in Tallinn by next year. Successful deployment of 5G could bring 146 billion worth benefits a year and is likely to create 2.4 million jobs in the European Union. So we have to do it. That is why we are making sure that we are investing in our digital future, both through the Capital Markets Union and the so-called Juncker Plan, which has now mobilized more than 200 billions of investments. But we must still do more, and I'm delighted that one of our first priorities will be to secure an agreement on extending the fund so it can unlock at least €500 billion by 2020. But the success of the digital single market will also depend on the confidence of Europeans. That is why I hope we can learn from your experience on cybersecurity. The scale of the risks is significant. By 2020, there will be 50 billion connected devices. And just last year, there were 4,000 attacks per day, a 300% increase compared to the year before. With that in mind, we will renew the EU cybersecurity strategy with targeted actions by September.
I know I can count on your presidency to make progress in making the digital sphere and Europe more generally a safe and secure place for people. Finding agreement on the European travel information and authorization system and the entry-exit system by the end of the year will therefore be another important step towards doing that. Equally, the reform of the common European asylum system has taken too long to come to fruition. I hope that the unity and balance can become the reality on this issue over the course of the next 6 months. I look forward, Jüri, to working with you in the next 6 months. It will be the perfect way to move into 2018, the 100th anniversary of this great European country. Thank you. Thank you, President. Thank you, Prime Minister. We will now move on to questions. Please put your hands up and also introduce yourselves before posing one. Arni. Arni Alandi, Eesti Televisioon. Küsin eesti keeles ja on kaks küsimust on siis härra Junckerile. I have only started to learn Estonian, so give me a chance. And I'm not used to these new technologies. Do you have Luxembourg? Unfortunately, Okay. not this time. So let's try that one. Go ahead. Kaks kiiret küsimust. Esimene on, et kas oli juttu siin kliimakaitsest ja liikumisest siis kliimasõbralikuma tuleviku poole. Kas komisjonil ja tegelikult ma küsiks ka härra Ratase käest, kas ka Eestil oma eesistumise ajal on mingisuguseid konkreetseid plaane, kuidas saavutada suurem kliimasõbralikkus, vähendada keskkonnagaasi heidet ja samas säilitada see heaolu tase, mis on eurooplastele omane ja millest ilmselt keegi loobuda ei taha. Ja teine küsimus on spetsiifiliselt härra Junckerile. Prantsusmaa presidendivalimistel me nägime, et Euroopa Liidu sõbralikku presidenti Emmanuel Macroni valisid peamiselt vanemad ja keskealised inimesed. Noored hoidsid Euroopa Liidu suhtes vaenulikute poliitikute poole. Marine Le Pen koguni hõiskas, et noored on meie tulevik, see tähendab tema partei tulevik. Kas Euroopa Komisjonil on kavas hakata rääkima sellises keeles, mis suudaks kõnetada ka noori, uusi põlvkondi, et Euroopa Liit ei sureks ära minu vanuste ja minust veidi nooremate inimestega? Aitäh! To start with your second question on Macron-Le Pen elections, old, young, all this stuff. I was very happy when Emmanuel Macron was elected. But the danger of the far extreme right forces still exists. Don't believe that this is over. Le Pen got 11 million votes. Not only youngsters. And I don't believe that young people would be more attracted by this simplification, the populistic wording of the extreme right. I don't think that this is the case. And when it comes to the language of the Commission, I'm referring to my first spokesman, where is he? Yeah, because I was told that you wouldn't be here. So I'm happy that you are here. I'm trying to use a non-technical wording when addressing the Europeans. It's dangerous because sometimes you are losing the right direction, but we have to explain ourselves in an understandable way. That's the reason why I have decided to send
all the commissioners throughout Europe. They were having more than 300 visits in national parliaments, debates with national social partners. We have had something like 200 citizens dialogue, so we are trying to be close to people. We are not prisoners in Brussels. Climate is for the Prime Minister. Thank you. Aitäh. Ma olen võtnud selle eesistumise eelsel ajal hästi oluliseks sihiks teha kahepoolseid kohtumisi enne meie eesistumist ja selle põhiliseks eesmärgiks on olnud alati see, et saada ka isiklikult see tunnetus, mida liikmesriigid arvavad, mis on nende seisukohad erinevatest teemadest ehk kuulata. Teiselt poolt loomulikult tutvustada Eesti prioriteete ja seisukohtasid. Kliima on olnud väga tugevasti laual nendel kahepoolsetel kohtumistel. Kliima teema on samuti ka meie eesistumise üks prioriteet. Ma kindlasti arvan seda, et Euroopa Liit peab hetkeseisus näitama just seda juhtrolli ja minu meelest see valmidus on olemas. Ian. Hello, Ian Wishart from Bloomberg. Prime Minister, there seems to be some optimism around Europe at the moment. You spoke about the election of President Macron in France and better economic prospects in the Eurozone. But what do you think will be your biggest difficulties over the next 6 months? And you spoke about unity. How do you hope to keep EU unity in the autumn when it comes to deciding whether there's been sufficient progress in the Brexit negotiations? Aitäh. Eesti läheb selles mõttes eesistumisele vastu igal juhul selle põhimõttega, et Euroopa Liitu näidata ja et ka me tunnetaksime seda, et see on positiivne. Et me saame väga selgelt aru, et on keerulised teemad, on rändeteemad, on Brexiti teemad, aga siin samal kõrval on need teemad, mis on hästi olulised 500 miljonile elanikule ja mis on positiivsed. Olgu see Euroopa Liidu aluspõhimõte, mis on rahu, olgu see meie majandusruum, olgu see inimeste vaba liikumine või olgu see kas või üks väike näide, aga olgu see Erasmuse programm haridusvaldkonnas. Eestil on hea meel ja suurepärane võimalus seda näidata, sest meie elanikkond siin Eestis on väga tugevasti Euroopa meelne, on positiivselt suhtumas sellesse, et Eesti kuulub Euroopa Liitu. Kui te küsite, et mis on üks suurimaid väljakutseid, siis ma arvan see, et kuidas seda optimismi suurendada. Kuidas näidata kõigile elanikele, kõigile liikmesriikidele, et Euroopa läheb edasi veel tugevamini, veel ühtsemani, veel turvalisemani. Ma arvan, see on kõige olulisem. Aitäh. Athanasius. Athanasius, Cyprus News Agency, Cyprus public broadcaster. Again on the Cyprus issue, if I may. Mr. President, there is another year of talks in Crans-Montana as we speak right now for the reunification of the island. I remember 6 months ago during the inauguration of the Maltese presidency, you told me for peace, I take the plane and I go. Are you willing to go this time? And in a more general sense, since the issue now is security and guarantees, can we really accept that a member state in the European Union can still operate in 2017 and on under the presence of foreign troops on its ground? Thanks. I'm always ready to take the plane when it comes to be helpful to Cyprus or to Greece. This time I couldn't take the plane because I had to be in Tallinn. That's the reason why I was not in Crans-Montana. I hope that these talks will produce some progress. The first meeting we had in that format was not really promising.
I have not been debriefed on what happened the day before yesterday and yesterday because I was in the plane, but not to Switzerland, but to Berlin and to Tallinn. I said that this is the last chance for the reunification process of Cyprus, and I will do everything to be helpful and supportive in that process. Thomas, over kui there. tohib ka siin öelda paar sõna, kuigi küsimus ei olnud otseselt minule, siis ka ma isiklikult olen kohtunud Küprosel ja kahepoolsel kohtumisel olnud, et ma kõigepealt eestlasena tean, kui keeruline on see teema. Ma tahan nii palju öelda, et Küpros on kindlasti Euroopa Liidu tugev liige ja see on ka meie kohus, et leida nendele küsimustele parim võimalik lahendus. Mul on kindlasti kavas ka eesistujana seda teemat tõstatada Euroopa Liidust väljaspool ja tõstatada ka Türgiga. Aitäh. Thomas in the pale green shirt. I'm here. Thomas Meyer, der Standard Austria. I have a question in two parts, if I may, to President Juncker. So last week at the European Council, we have seen a fresh start of the French-German axis of the partnership. And the German Chancellor Merkel has said, as I think more determined than ever, that the future of the EU 27 is more important than the Brexit. So my first question to you is, do you think that the presidency in the next weeks and month could be a game changer in your plans and attempts to reform and more integration in the European Union? And the second part, if I may, we will see tomorrow the honors for the former Chancellor Helmut Kohl with the funeral and the States Act in Strasbourg. What do you think could be the meaning of that act? Is that any message? And if I may, I would like to repeat that question in German. Herr Präsident Juncker, beim Staatsakt für Helmut Kohl morgen in Straßburg und im Dom von Speyer wird es das erste Mal sein, dass einem europäischen Politiker in dieser Form gedacht wird. Sie kannten ihn persönlich sehr gut, waren ein enger Vertrauter. Was glauben Sie, welche Bedeutung hat dieser Staatsakt? Was geht als Erbe von Helmut Kohl für die heutige Zeit aus? Ich will mit der letzten Frage gerne beginnen. Morgen findet in der Tat eine Abschiedstrauerfeier für meinen Freund Helmut Kohl in Straßburg statt. Damit wird sein gesamtes Lebenswerk gewürdigt, weil Helmut Kohl war ein Deutscher und er war ein europäischer Patriot und er konnte nie einen Widerspruch zwischen deutschem und europäischem Patriotismus erkennen. Es ist eine Geste, die ihm zukommt, weil er Ehrenbürger der Europäischen Union war. Jacques Delors ist der andere, Jean Monnet war der erste. Kohl kann man nur vollumfänglich gedenken, wenn man diese Trauerfeier in einen gesamteuropäischen Kontext bringt. Und ich möchte gerne in diesem Teil Europas darauf hinweisen, dass Helmut Kohl sich stets sehr energisch, fordernd, manchmal auch schreiend, für die Erweiterung der Europäischen Union nach Ost- und Mitteleuropa eingesetzt hat. Die Erweiterung wäre so nicht gekommen ohne Helmut Kohl und sie wäre so schnell nicht gekommen. Also ist auch dieser Teil Europas Helmut Kohl zu Dankbarkeit über das Grab hinaus verpflichtet. Im Übrigen und zur ersten Frage, Tom, bin ich der Auffassung, dass die estnische Präsidentschaft gut daran tun wird, und das wird sie tun, sich mit den 5 Reflexionspapieren, die die Kommission veröffentlicht hat in der Folge der Vorstellung des Weißbuches zu Europa. Wir brauchen diese breit angelegten Debatten in Europa und because the Estonians are back-to-earth people, they are the right address for leading this process. Petra. Kui tohib ka Helmut Kohli kohta 2 sõna, et kindlasti Eesti poole pealt me oleme väga tänulikud. Tema ajal Eesti kutsuti läbirääkimistele Euroopa Liidu ühinemise osas. Tema oli ka see, kes tunnustas Eesti taasiseseisvumist. Aitäh.
Hi, Petra von Willersdorf, Slovenia News Agency. My question is on yesterday's decision of the International Tribunal, Arbitration Tribunal, about the border between Slovenia and Croatia. This is the outcome of a very long and difficult process based on the work of Enlargement Commissioner Olli Rehn, co-signed by the Swedish presidency and hailed as a model for resolving other border disputes in the region. I know the college will discuss it on Tuesday, and I know that you are looking at it from the legal point of view, but as a president of a political commission, what is your first political message to both countries, given that the commission was involved in the process and that defending the rule of law is one of your core activities? Thank you. Unfortunately, Madam, the President of the Commission is a lawyer too. And so I want to read decisions by a court, be it a normal court or a court of arbitration, before taking any kind of position. I was talking on phone the day before yesterday and yesterday both with the Estonian and the Croatian Prime Minister, and the college will take this court decision under exam during its meeting next Tuesday. From now to then, I will have read, and then I can talk. Take the last question, Marco. Merci. Marco Bresolin, journal italien La Stampa. J'ai une question d'abord pour Monsieur le Président, mais aussi pour le Premier ministre. Il y a 6 mois, on était à Malte pour le début du semestre de présidence maltaise. Et on parlait tout le temps de la priorité de ce semestre, que c'était la lutte à l'immigration, la gestion de la migration. Après 6 mois, on a vu que les résultats qu'on attendait ne sont pas arrivés. Peut-être la situation c'est aussi pire. Il y a une crise dans ces dernières heures en Italie. L'Italie a demandé une aide à la Commission, mais aussi aux États membres. Je ne sais pas si pour la présidence estonienne, la question migratoire, c'est une des priorités. J'ai comme l'impression que ce n'est pas la première des priorités. Mais bon, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat et d'une façon concrète. Parce que hier aussi, vous avez à Berlin, vous étiez avec les chefs d'État et de gouvernement des pays européens qui vont au G20. Vous avez parlé de ça, vous avez dit que l'Italie et la Grèce ont été héroïques. Oui, mais je crois que ça, c'est bien de reconnaître ça. Mais d'une façon plus concrète, immédiate, qu'est-ce qu'on peut faire? L'Italie demande aux pays européens qui sont sur la Méditerranée d'ouvrir les portes pour désembarquer les migrants dans des autres pays. Vous croyez que ça peut être une solution? Vous croyez qu'il faut demander ça aux autres pays européens? Merci. Oui, j'ai discuté de cette question hier avec le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni. Nous avons évoqué cette question pendant le débat entre les membres européens du G20. Et vous avez raison de rappeler que j'ai dit que l'Italie et la Grèce, logées à la même enseigne, ne peuvent pas être laissées seules lors de cette crise des réfugiés. Déjà, pendant les campagnes électorales menant à l'élection du Parlement européen, j'avais beaucoup insisté, alors que personne ne le croyait à l'époque, que la crise migratoire serait un des grands défis du mandat de la Commission que j'allais présider. Parmi les 10 priorités que j'ai évoquées devant le Parlement européen lors de mon discours de politique générale, figurait en bonne place la politique en matière de réfugiés. Et nous avons agi. Il n'est pas vrai de dire, je ne laisserai pas dire que rien n'a été fait. Je suis d'accord pour dire que tout ce qui aurait été possible n'a pas été fait et ne le fut pas dans les délais qui, en fait, auraient dû être vus comme des délais qui se sont imposés obligatoirement. Je vous donne 2 ou 3 exemples. La Commission a affecté en 2016 et 2017, plus en 2016 qu'en 2017, 10,2 milliards d'euros à la crise des réfugiés. 10,2 milliards d'euros qui
n'ont pas été mises à disposition de l'Union européenne par les États membres, mais par la Commission, parce que nous avons recomposé, recatégorisé toutes les dépenses du budget européen. Ce fut un grand effort parce que tous les commissaires ont dû céder des sommes importantes sans toutefois mettre en danger les projets qui étaient financés par les fonds que nous avons prélevés ailleurs pour l'affecter à la crise migratoire. La protection des frontières extérieures et des côtes n'est pas une affaire qui viendra demain. C'est une politique qui a été faite. Nous avons déployé en Italie plus que 800 soldats, policiers, douaniers et autres. En Grèce, je veux dire. Plus que 300 en Italie. 200 à la frontière bulgaro-turque. Une centaine en Espagne. Mettons à la disposition les équipements nécessaires. Là, il reste des progrès à faire, encourageant les États membres à faire plus en matière de protection des frontières extérieures, mais ne continuez pas à dire et à écrire qu'il faudrait absolument que la protection des frontières extérieures se mette en marche. Elle est en marche. Ceci dit, je verrai avec le Premier ministre italien, le Premier ministre grec, au cours de la semaine à venir, quels efforts supplémentaires peuvent être alignés par la Commission pour soulager dans leur combat difficile, c'est pourquoi j'ai dit héroïque, l'Italie et la Grèce. Aitäh, siinsamas saalis, kus meil on hetkel võimalus olla, toimub 6. ja 7. juulil esimene mitteametlik justiits- ja siseküsimuste nõukogu ja ma loodan, et kindlasti see teema on seal laual. Ma soovin ajakirjanikule öelda seda, et see on Eesti prioriteet. See on meie eesistumise ajal meie jaoks väga oluline teema, et siin edasi liikuda. Need kahepoolsed kohtumised, mis minul on olnud minu ametikaaslaste ja kolleegidega, ei ole kordagi kohtumine toimunud ilma rände teema või rände teemale lahenduse otsimiseta. Kõigepealt ma arvan, mis on hästi oluline, ja see oli ka täna, kui me kohtusime Jean-Claude'iga, oli meil samuti laual, et kõigepealt on oluline see, et me saame aru, et solidaarsus on oluline Euroopa sees. Me oleme igal juhul valmis tegema jõupingutusi rohkem, et välispiiri kaitsta, et teha koostööd Aafrika riikidega ja ma arvan, et siin on ka õige öelda seda, et me oleme valmis ka tugevdama ja tegema koostööd Euroopa Liidu ja Türgi vahelise lepinguga. Ma täiesti mõistan ja saan aru seda muret ja survet ja õigustatud küsimust, mis tuleb lõuna poolt või Lõuna-Euroopa Liidu liikmesriikide poolt. See on kõigi 28 riigi küsimus, et seda lahendada. See on meie jaoks oluline teema meie eesistumise ajal. Aitäh! I'm afraid this is all we have time for today. Thank you, Prime Minister, thank you, President, and thank you all for coming.